everyone, welcome to Exam Breakers. My name is Dipiranjan Bora and today we are going to discuss the preamble to the Indian Constitution. Okay, আপোনালোকে বহুত মন দি প্লে পঢ়িব around 30 to 40% question আপোনালোকৰ polity section of ahe. So enjoy the video and if you like the video do give a thumbs up and আপোনালোকৰ যদি কিবা doubt আছে আপোনালোকে comment section ত হেতু সুধিব পাৰে আৰু আমাৰ 7টা পৰা গধূলি 7টা পৰা 8টা লৈকে আমাৰ doubt clearing session থাকে তাতো আপোনালোকে join কৰিব পাৰে. Thank you. Hello everyone, welcome to Exam Breakers. Today we are going to discuss the preamble of the Indian Constitution. Okay, so let us first go through what I have prepared. Now what is preamble? The term preamble refers to the introduction or the preface to the Constitution. Okay, preamble is nothing but it is the introduction or the preface to the Constitution. যিকোনো কিতাবত আমি যেতিয়া নতুন কিতাব কিনো তাৰ সন্মুখত দিয়া থাকে preface দিয়া থাকে. So exactly preamble is that preface to the Indian Constitution. Okay, now the next important fact. N.A. Palkhiwala called the preamble as the identity card of the Constitution. Okay, etu MCQ ahise agote je kunjon byaktiye amar preamble khonok identity card of the Constitution bili koise kunjon byakti ejon hoise N.A. Palkhiwala. Okay, now who is this N.A. Palkhiwala? N.A. Palkhiwala is an eminent jurist. Okay, teo ejon lawyer hoy teo koisile je preamble khon ekhon identity card. Okay, now the next important fact is the American Constitution is the first constitution in the world to begin with a preamble. Okay, American Constitution is the first constitution in the world to begin with a preamble. Now the next important fact, the preamble of Indian Constitution is based on objective resolution. Etu question agote ahise MCQ je preamble khon kiho upor base? It is based on the objective resolution. Aku question ahibo pare je objective resolution kon kune move korisile? It was moved by Jawaharlal Nehru and it was adopted by the Constituent Assembly on 22nd of January 1947. 22nd January 1947 ot hekhon accept kora hoisile by adopt kora hoisile kune korisile Constituent Assembly. Now what is the function of this Constituent Assembly? The Constituent Assembly was formed to make the Constitution of India. Okay, etu buji pale sobe bostutu je preamble of Indian Constitution is based on the objective resolution and that objective resolution was moved by Jawaharlal Nehru and it was adopted on 22nd of January 1947. Ekta important fact hoy monot rakhibo lage. Etia amar preamble khonot ki lekha ase hetu prothomote ami janilo tat ki lekha ase we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic. A word or juntu chronology to etu ami monot rakhibo lage dei, very important. Sovereign socialist secular democratic republic etu question ahe jumble up kori bla die je ei bostu to apnaloge monot rakhibo lage sequence to. Okay, and to secure to all its citizens ki bostu ya objective ki hoy Constitution of India khonor to secure justice, liberty, equality and fraternity. Okay, yat aru ta bostu dia ase je in our Constitution Assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Yat kun tarike amar Constitution khan adopt kora hoise he bikhoyo dia hoise. Now let us know what is the purpose of the preamble or what does it tell us. Okay, now the first thing the preamble of the Indian Constitution tell us is that it tells us about the source of authority of the Indian Constitution. Okay, how do we get to know the source of the Indian Constitution? From the very first line of the preamble, we the people of India. Ei kotha to khoi pele ki bujao koise je amar Constitution khono ultimate authority kun hoy? The people of India. Okay, Constitution khono source ki hoy, source of power ki hoy? The people of India. Now the next important thing is ki koy next to it states about the nature of the Indian state. In a preamble khonot amar Indian state khon kenekwa hoy take define kora hoise. Amar India khon kenekwa? It is a sovereign socialist secular democratic republican polity. Okay, this is very important. So next what it tells us, it specifies the objective of the Indian Constitution. Amar objective ki Constitution khon kyo banwa hoise? To establish justice, liberty, equality and fraternity. Ekhini bostu amar Indian manukhini dibo kane Constitution khon banwa hoise. Okay, it specifies the objective of the Indian Constitution. Now etu sobotse very important hoy
কি কয় যে ইট টেলছ আছ এবাউট দ্য ডেট অফ এডপশ্যন অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন কনষ্টিটিউশ্যনৰ ক'তো লেখা নাই অকল প্ৰিএম্বলত লেখা আছে যে কনষ্টিটিউশ্যন কোন তাৰিখৰ পৰা এডপ্ট কৰা হৈছে সেইটো হৈছে November 26, 1949 এইটো ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কনষ্টিটিউশ্যনখন কেতিয়া এডপ্ট কৰা হৈছে November 26, 1949 আৰু এটা কুৱেশ্যন আহিব পাৰে যে এইটো ডেট অফ এডপশ্যন ওকে আৰু এটা কুৱেশ্যন আহিব পাৰে যে লাগু কেতিয়াবা হ'ল কেতিয়াবা কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়াখন অল অভাৰ ইণ্ডিয়া হেৰি হৈছিলে এক্সাৰচাইজ হৈছিলে কেতিয়াবা হৈছিলে বাৰু January 26, 1950 ডোন্ট গেট কনফিউজ বিটুইন দিছ টু ডেটছ ওকে দিছ ইজ দ্য ডেট অফ এডপশ্যন November 26, 1949 okay now let me explain that main keywords in the preamble of the Indian Constitution prothom keyword to is a sovereign okay the term sovereign which is proclaimed by the preamble means that India has its own independent authority and it is not a dominion of any other external power in the country the legislature has the power to make laws which is subjected to certain limitation a baikokharit ki ko bicharise je India is an independent country there is no authority above it or below it এতিয়া কি হয় sovereign country হৈ যোৱাৰ লগে লগে ইণ্ডিয়া কি কৰিব পাৰে যে ইণ্ডিয়া can either acquire a foreign territory or cede a part of its territory in favor of a foreign state okay sovereign যেতিয়া হৈ যায় sovereign হলে মানে ইণ্ডিয়া can either they can নতুন এখন territory ল'ব পাৰে বা এৰিও দিব পাৰে okay that is the meaning of sovereignty now the next term is socialist the term socialist was added in the preamble by 42nd Amendment Act of 1976 which means the achievement of socialist end through democratic means it is basically a democratic socialism that holds faith in a mixed economy okay mixed economy amar socialism faith rakhise eta ami jodi socialism term to bujibo jao socialism basically duta type of thake democratic socialism thake aru eta communistic socialism if you communistic socialism to we can see in China tumak tat ki hoy all the means of production and distribution are owned by the state or under thake kintu amar India ki opor faith rakhile in the democratic socialism okay democratic socialism ki hoy there amar ki ase mixed economy ase and mixed economy ki hoy both the private and the public sector coexist side by side okay hetu kane amar country kon ki hoy democratic socialism okay etia ki hoise a junto socialism amar India junto democratic socialism it is based on the principles of Mahatma Gandhi okay it is based on the philosophy of Mahatma Gandhi the socialist principle okay now the next term is secular the term secular was incorporated in the preamble by 42nd Constitutional Amendment Act 1976 okay এই বস্তুটো মনত ৰাখিবা যে সেকুলাৰ শব্দটো কোনটো এমেন্ডমেন্ট এক্টৰ মতে ইনক্লুড কৰা হৈছে কনষ্টিটিউশন অফ ইণ্ডিয়াত preamble khonot 42nd Constitutional Amendment Act of 1976 similarly socialist শব্দটো 42nd Constitutional Amendment Act ত ইনসার্ট কৰা হৈছিল তাৰ আগতে এই শব্দগিটা নাছিল নতুনকে 1976 ত এডু ইনসার্ট কৰা হৈছে এটা সেকুলাৰ টাৰ্মটো কি বুজায় এটা সেকুলাৰিজম দুটা প্ৰকাৰৰ থাকে এটা হৈছে নেগেটিভ সেকুলাৰিজম আৰু এটা হৈছে পজিটিভ সেকুলাৰিজম এটা নেগেটিভ সেকুলাৰিজমটো আমি চাইনাত দেখিব পাৰো চাইনাত কি হয় যে ৰিলিজন আছে বুলি সেটে accept নকৰে কিন্তু আমাৰ ইন্ডিয়াত কি আছে পজিটিভ সেকুলাৰিজম আছে পজিটিভ ফৰ্ম অফ সেকুলাৰিজম তাত এতিয়া কি কোৱা হৈছে যে অল দ্য ৰিলিজন আৰ ইকুৱেল ইন দ্য আই অফ দ্য ষ্টেট হয়ছানে সকলো ধৰ্ম আমাৰ ষ্টেটৰ সন্মুখত ইকুৱেল হয় দে উইল গেট ইকুৱেল অপৰচুনিটি আমাৰ ইন্ডিয়াত পজিটিভ ফৰ্ম অফ সেকুলাৰিজম আছে হেতু কথা মনত ৰাখিবা আৰু কেতিয়া ইনকৰ্পোৰেট কৰা হৈছিল 42nd Constitutional Amendment Act of 1976 okay now the next term is democratic the term democratic implies that Constitution of India has an established form of constitution which gets its authority from the will of the people expressed in an election etia amar country kon ki hoy it is a democratic country এটা ডেমোক্রেসিও এটা দুটা টাইপৰ থাকে ডাইরেক্ট ডেমোক্রেসি থাকে ইনডাইরেক্ট ডেমোক্রেসি থাকে আমাৰ ইন্ডিয়াত কেনেকুৱা টাইপৰ ডেমোক্রেসি আছে উই হ্যাভ দা ইনডাইরেক্ট ফর্ম অফ ডেমোক্রেসি এটা কি হয় ডেমোক্রেসিত বেসিক্যালি কি হয় দা পাওয়ার লাইজ উইথ দা পিপল ওকে মানুহৰ ওচৰত পাওয়াৰটো থাকে এন্ড উই এক্সপ্রেস দ্যাট পাওয়ার থ্ৰু ইলেকশন আমি যে ভোটিং কৰো হেতু আমাৰ ডেমোক্রেটিক রাইট ইন্ডিয়াখন হেৰ কাৰণে ডেমোক্রেসি ওকে এতিয়া নেক্সট টাৰ্মটো ইজ ইম্পৰ্টেন্ট Republic. The term republic indicates that head of the state is elected by the people directly or indirectly. In India, the president is the head of the state and he is elected indirectly by the people. It is republic. The democracy kotha hai
তেতিয়া আমি ডেমক্ৰেসি কথা তেতিয়া ৰিপাব্লিকৰ কথাও আহে এতিয়া যিমান আমাৰ পৃথিৱীত ডেমক্ৰেটিক কান্ট্ৰি সুপা আছে তাত দুটা টাইপ অফ গভৰ্নমেন্ট থাকিব পাৰে এটা আছে মনাৰ্কি থাকিব পাৰে নাইবা ৰিপাব্লিক মনাৰ্কিটো হৈছে কি য'ত কুইন বা কিং ইজ দ্য হেড অফ দ্য ষ্টেট ফৰ এক্সাম্পল UK ইউ কেন টেক দ্য এক্সাম্পল অফ UK এতিয়া ইণ্ডিয়াত কি হয় ইণ্ডিয়া ইজ এ ৰিপাব্লিক why it is a republic because the president is the head of the state and he is elected by the people directly okay this is the reason why India is known as a republic country another thing why India is known as a republic country is that because in India we don't have any privileged class kombaisa jete UK jodi ami sabole jao the royal family is a privileged class in India there is no such any privileged class all are equal in the eye of the law okay now the next important thing is the preamble a part of the constitution এই বস্তুটো কোয়েশ্চন আহিছে যে preamble খন constitutional part হয় নে নহয় ওকে কি বুলি কৈছে yes it is a part of the constitution preamble is the part of the constitution কোয়েশ্চন আহিলে yes it is a part of the constitution এই বস্তুটো বহুত ডাঙৰ কন্ট্ৰভাৰ্সি হৈছিল প্ৰথম এই ইস্যুটো লোৱা হৈছিল কেতিয়া বিৰুবাৰী ইউনিয়ন কেছত এই ইস্যুটো প্ৰথম চকুত আহিছিল এইটো কেছত কি কৈছিলে যে সুপ্ৰিম কোৰ্ট recognize the importance of the constitution but the court specifically opined that preamble is not part of the constitution okay Berubar union case 1960 ki bili koisile je preamble kon important hoy kintu ki bili koisile je preamble is not part of the constitution okay etu monor rakhiba Berubar union case ki koisile next ahile Kesavananda Bharati case 1973 Kesavananda Bharati case ki koile sawaha in this case the Supreme Court rejected the earlier opinion and held that preamble is a part of the constitution Berubari union case preamble kon important bili koisile but koisile je preamble is not part of the constitution but Kesavananda Bharati case ki koile he decision to overturn koile Supreme Court right dile je preamble is a part of the constitution okay etu monor rakhiba kuntu case Supreme Court koisile je preamble is a part of the constitution Kesavananda Bharati case of 1973 now the next case is LIC of India case 1995 in this case the Supreme Court again held that preamble is an integral part of the constitution ekekini kotha ke kole Kesavananda Bharati case jitu kotha koisile je preamble is a part of the Indian constitution same right dile je yes preamble is an integral part of the Indian constitution okay now the next important thing you should know can the preamble be amended etu question aise can the preamble of Indian constitution can be amended under the article 368 yes the preamble of Indian constitution can be amended which was stated by the Supreme Court in the Kesavananda Bharati case aku ahile Kesavananda Bharati case very important case google koribla sai loba ki hoy Kesavananda Bharati case tasot yat ki koisile je preamble is a part of the constitution hence it can be amended under article 368 of the constitution kintu yat eta caveat eta disile the condition eta disile je ki hoy it is subject to the condition that no amendment is done to the basic structure of the constitution preamble kon amend koribo paribo kintu without changing the basic structure of the constitution ami discuss korim next class korim ami discuss hebo ki hoy basic structure of the constitution okay ki etia ami gom palu je can the preamble be amended yes it can be amended aru ei right to kune disile Kesavananda Bharati case Supreme Court e koisile okay etu case to mono rakhibo now the next fact the preamble has been amended once question ahibo pare je how many times the preamble of India has been amended till now it has been amended only once and it was done in the year 1976 by the 42nd constitutional amendment act okay 42nd constitution amendment act of preamble kon ebar amend kora hoise aru tetia tinta notun shobdo humo hoisil he tinta hoise socialist secular and integrity ei tinta shobdo include kora hoisile etu example question ahibo pare je how many time preamble has been amended it has been amended only once and in which constitution amendment act it was amended it was amended in 42nd constitution amendment act kuntu sonot hoisile hetu important 1976 শব্দ কিটা কি আসলে যিকিটা ইনসার্ট কৰাইছিলে নিউলি socialist secular and integrity okay so that's all for today